Ayubowan. Welcome back to my channel, The Traveling Mariner. It's going to be a road trip, as you already seen in the thumbnail. Let's see where we're heading today. The Traveling Mariner YouTube නාලිකාවට අදත් ඔබ සැම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි යන්නේ දියාලි පාරාදීසයක් බලන්නයි. Good morning guys. උදේම ගමන පටන් ගත්තා. 5:00ට වගේ අපි ගෙදරින් ආවා. දැන් අපි යන ගමන් ලව්වට යන පාරේ ඉන්නේ. ලස්සන සන්රයිස් එක පොඩ්ඩක් බලන්න නතර වෙනවා. Today my plan is to go to Palampitiya first via the Bulathkohupitiya Dedugala road, but still I don't know where I'm going to stay. Maybe I will stay in Palampitiya, Gampala, or all the way I'll drive to Kandy. මම ලෝකෙ කොහේ සංචාරය කරත් sunrise එකයි sunset එකයි නම් බලන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. ඔබ මේ දකින විශාල කුඹුරු යාය ළඟ ලස්සන sunrise එකක් අද අපිට බලා ගන්න හම්බුණා. Wherever I travel in the world, I love to enjoy the sunrise and sunset. So I just stopped by near this beautiful paddy field just to enjoy the sunrise. This road heading to Alauwa. From Alauwa, I'll drive to Kegal. From Kegal, I'll drive all the way to Bulathkohupitiya. අද මම ඩ්‍රයිව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන ඉතාමත් ලස්සන පාරක. මේ පාර ලස්සනයි වගේම මේ පාරේදී ඔබට දියඇලි ගණනාවක්ම පාර අයින් ඉඳලම නරඹන්න පුළුවන්. බුලත්කෝහුපිටියේ සිට දේදුගල හරහා නාවලපිටිය යන පාර ඔබට Google Map එකේ ඉතාමත් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මෙම ගමන ඔබ කුමන දිශාවෙන් ආරම්භ කරත් ඉතාම සුන්දර ගමනක් වේවි. Now we are at Pitakaldiniya. We just stopped to have our breakfast. This is Pitakaldiniya Helabojun food outlet, where all the food is prepared by the surrounding villages. This place is well maintained and the food prices are reasonable. Now we are at Bulathkohupitiya, and this is the beautiful road leading to Palampitiya. මේ මාර්ගයේ සුන්දරත්වය විඳින්න ගමන් කරන්න පුළුවන් හොඳම වාහනේ තමයි බයික් එක. නමුත් කාර් එකක උනත් යන්න අමාරුවක් නැහැ. තැන් කීපයක් පොඩ්ඩක් කැඩිලා තියෙනවා. Now we are at Rikili Falls, or in Sinhala we call it Rikili Ella. This waterfall is about 30 meters in height, and this water always goes to the Kalani River. If you want to reach the bottom of this waterfall, the path is not easy, but now the adventurers have started using for abseiling. දේදුගල යන පාරේ අපිට ප්‍රථමයෙන්ම හමුවන දියැල්ල තමයි රිකිලි ඇල්ල. මෙය මීටර 30ක් පමණ උසින් යුක්තයි. ඒ වගේම මෙහි ජලය ගලාගෙන යන්නේ කැලණි ගඟටයි. දේදුගල යන පාරේ ඉඳලා පහසුවෙන් ඔබට මේ දියැල්ල බලන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහි පාමුලට ළඟා වීමට තියෙන මාර්ගය නම් ඉතාම දුෂ්කරයි. Now we are in a village called Udapotha. ඉතින් රිකිලි ඇල්ල බලලා ඉවරයි. ඊළඟට නලගන ඇල්ල බලන්න යන ගමන් ලස්සන තැනක් තිබ්බා බෝධියක් එක්ක. අතරුණ එක බලලා යන්න. පොඩි පාලමක් තියෙනවා. පිළිය වතුර ටිකක් යනවා.
As you can see, the water is crystal clear over here. Even you can have a bath safely. But my advice is always get some advice from the locals before you get into the water. මේ ගලාගෙන යන ජල පහරේ වතුර ඉතාමත් පිරිසිදුයි. මේ වගේම ඔබට සුරක්ෂිතව නා ගන්න උනත් පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවෙ වතුර වැඩි වෙයිද කියලා. ඒක නිසා වතුරට බහින්න කලින් ගමේ කෙනකින් අහලා බහිනවා නම් වඩාත් හොඳයි. Now we divert towards the Nalagana Fall entrance. If you are riding a bike, you can easily travel on this road. Or otherwise you need to have the vehicle with a high ground clearance. දැන් අපි යන්නේ නලගන දියඇල්ල නැරඹීමටයි. මේ ප්‍රධාන පාර්ගයෙන් හැරිලා නලගන දියඇල්ල ප්‍රවේශපත් කවුළුව තියෙන පාර්ගය තමයි දැන් ගමන් කරන්නේ. ප්‍රවේශපත් කවුළුව අසල ඔබට වාහන නැවතීමට පවා ඉඩකඩ තිබෙනවා. Now we are at the Nalagana Fall entrance. From this counter you have to buy tickets for the entrance. And if you wish to have a bath near the waterfall, this person in this counter will advise accordingly. මෙම ස්ථානයේ ඔබගේ රථ වාහන ඔබට පාක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ පැමිණෙන්නේ මෝටර් සයිකලයකින් නම් ඔබට මෙම මාර්ගයේ තවත් ඉදිරියට ගොස් ඉදිරියේ ඇති මෝටර් සයිකල් රථ ගාලෙන් ඔබට නතර කරන්න පුළුවන්. ඔබ පුත්තලම හෝ කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ සංචාරය කරන විට ඔබ වින්ඩ් මිල්ස් එහෙම නැත්නම් වින්ඩ් ටර්බයින්ස් දැකලා ඇති විදුලි උත්පාදනය කිරීම සඳහා. ඒ වගේම මෙම ප්‍රදේශයේ විදුලි උත්පාදනය සඳහා ප්‍රයිවට් හයිඩ්‍රෝ පවර් ප්ලාන්ට්ස් ඔබට සුලභව දෙකක බලා ගන්න පුළුවන්. This is Nalagana Falls, one of the most beautiful waterfalls fed by the Dedugala river. This waterfall height is about 40 meters. During raining season, this waterfall looks amazing. The water level of the falls changes frequently, so take care of your safety. Dedugala oil portion එවන නලගන දියඇල්ල මීටර් 40ක් පමණ උසින් යුක්ත වෙනවා. නලගන ඇල්ලෙන් ඇද හැලෙන මෙම ජලයත් ගුරුගොඩ ඔය හරහා ගොස් රුවන් වැල්ලේදී කැලණි ගඟට එකතු වෙනවා.
Now we are heading back to the Dedugala road. This is Rukmal Falls, which is about 10 meters in height, and you can easily see from the main road. This waterfall also another amazing waterfall located near the Dedugala area. Out of 15 waterfalls in this area, this is the easiest one to reach. This waterfall also fed by the Rutigaha Oya. During raining season, even the water flows over the bridge. ඔබ මේ දකින්නේ රුක්මල් ඇල්ල. මෙම දොළොස්බාග ප්‍රදේශයේ ඉතාම පහසුවෙන්ම ළඟා විය හැකි දිය ඇල්ලක් තමයි මීටර 10ක් පමණ උස ඇති රුක්මල් ඇල්ල. Now we are driving towards the Palampitiya viewpoint. This place is also another famous campground in Sri Lanka. නාවලපිටිය දක්වා ගමන් කර මෙම මාර්ගයේ ඊළඟට අපට හමු වන්නේ Palampitiya viewpoint එකයි. This beautiful place is called Palampitiya viewpoint, which is most famous point in this Bulathkohupitiya නාවලපිටිය road. Here you can see the vast range of mountains towards the Yatiyanthota area. මෙම Palampitiya viewpoint එකේ ඉඳලා ඔබට යටියන්තොට දක්වා ඉතාම මනරම් කඳු පන්තියක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ මෙම ස්ථානයේ ටෙන්ට්ස් ගසා කැම්පින් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙම ස්ථානයෙන් හමන අධික සුළඟ ගැන සැලකිලිවන්ත වෙන්න කියලා මතක් කර සිටිනවා. This Dolosbage area, approximately you can see about 15 waterfalls. Among them, the Veladayalla, Nikiniyalla, Diyagiriyalla, Diithiriyalla, Gonalla, Windsor Forest Falls, those are quite famous. But the reaching to those falls are not easy. And we visit these areas during the peak summer, so many waterfalls are not pretty as usual. This is another amazing place in this road, where you can see the Ceylon tea is planted both sides of the road. Dedugala. This is one of the most beautiful and peaceful roads I ever driven. මෙම දොළොස්බාග ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍යයෙන් දියඇලි 15ක් වගේ පිහිටා තියෙනවා. ඒ වලින් අනිත් දියඇලි වලට ළඟා වීම ඉතාමත් පහසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි ආවේ ගොඩක් දියඇලි කාලගුණයක් තියෙන දවස්වල නිසා ගොඩක් දියඇලි වල වතුර අඩු වෙලා තිබුණේ. යන ගමන් පොඩි ස්නැක් එකක් ඩ්‍රයිවර් ඉන්න ගමන් කනවා.
දෙදුගල දියලි කීපයක් අපි බැලුවා. දෙදුගල view point එක බැලුවා. ඊළඟට වැල්ල බලන්න යන්න. බලමු දෙකක් වගේ යයි මෙතන ඉඳලා වැල්ලට යන්න. ඔව් කිලෝමීටර් 44ක් තියෙනවා. අපි ලන්ච් එක ගන්නත් බර කොහෙන් හරි. වෙලාව 11:48යි. බලමු. ඊළඟට ගිහලා After this, we went to Nawalpitiya to have our lunch. So guys, like this video, hit the subscribe, press the bell icon and stay with us. See you in next video. Thank you guys.